Herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause. Wir sind 2 Minuten vor der Zeit und ich sage Dankeschön. In der letzten Dreiviertelstunde vor der Mittagspause habt ihr alle gearbeitet. Ich sage jetzt mal so circa 2/3 des Publikums war da draußen und hat gearbeitet beim Format Conversations That Matter, wo wir die Rolle zwischen Podium und Publikum vertauscht haben und auch gemerkt haben, dass das nicht immer so einfach ist. Also die Experten, Expertinnen sind immer auch Experten und Expertinnen und es ist nicht immer ganz so leicht, Fragen zu stellen und zuzuhören. Und das Zuhören ist aber natürlich auch ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation. Das ist das, was da draußen passiert ist. Die drinnen waren, also diejenigen mit dem schwarzen Punkt, haben auf mehreren Tischen, das ist so ein Output von insgesamt 6 Stück, gearbeitet. Darauf gehen wir dann am Abend ein bei den Tischgesellschaften. Also diese sprichwörtliche Grundlage und Unterlage ist dann das Tischtuch für die Abendgesellschaften und wir werden mit dem weiterarbeiten. Also diese Arbeit war nicht umsonst. Ganz wichtig. Jetzt packen wir die Dinge auf jeden Fall mal weg für die nächsten paar Stunden. Fast gelungen. Ich darf zu mir nach vorne bitten die ModeratorInnen des kleinen Raumes, und zwar Andrea Kessler, Christian Kühn, Heidi Bretterhofer, Heidrun Primas, Marianne Rutzendorfer und Robert Themel. Bitte schön. Habe ich jetzt Marianne oder Marlene gesagt? Ja, du hast Marianne gesagt, aber ich habe schon so viele Varianten. Ich wollte Marlene sagen. So, und meine Co-Moderatorin an meiner Seite, Ines Mitterer, du hast dieses Panel hier moderiert und ich werde dich befragen und dann werden wir euch befragen, woran ihr gearbeitet habt. Fangen wir mal, Ines, mit dir an. Was hast du in dieser Dreiviertelstunde beobachtet? Welche Fragen, welche Themen sind aufgekommen? Welche überraschenden Erkenntnisse gab es denn? Ja, wir sind in Hallstatt geblieben für einen Großteil unseres Gesprächs. Von Hallstatt ausgehend haben wir diskutiert über natürlich Tourismus, Overtourismus. Wir hatten ja im Publikum sitzen Tiantian und das ist, glaube ich, die einzige hier im Raum, die tatsächlich in der Kopie von Hallstatt in China war und uns berichtet hat, was das für, oder wir haben versucht nachzudenken, kann diese Nachbildung in China Hallstatt hier entlasten, sind draufgekommen, das kann es natürlich nicht, weil dadurch die Leute noch mehr getriggert werden, ins richtige Hallstatt zu kommen. Wo sie allerdings viel zu kurz bleiben, das ist angesprochen worden, dass man irgendwie diesen Overtourismus in den Griff kriegen kann. Es ist angesprochen worden, dass man es mit Fees versucht, also mit Eintrittsgebühren bzw. Parkgebühren oder so. Dann hat man natürlich festgestellt, dass Hallstatt kein Museum ist und auch keines werden soll und dass man sich auf das Wohlgefühl der Bewohner konzentrieren muss, dass man leistbares Wohnen zur Verfügung stellen muss, dass man Einkaufsmöglichkeiten bieten muss, also die das Alltagsleben erleichtern. So richtig Lösung haben wir natürlich auch keine gefunden. Was tut man mit den vielen Touristen in Hallstatt? Alle sind sich klar darüber, dass sie länger bleiben sollen und sich mehr für den Austausch interessieren sollten. Mich hat überrascht auch ein Statement, dass man vielleicht Tourismus ganz anders denken könnte und die Leute dazu bringen oder einladen könnte, die uns besuchen kommen hier in dieser wahnsinnig schönen Stadt, in Kontakt zu treten und dass aus diesem Kontakt etwas entstehen kann. Es ist eine unglaublich tolle Utopie. Natürlich wissen wir alle, wer hat schon von den Hallstättern Zeit, sich jetzt auch noch den Touristen zu widmen. Aber man muss irgendwo ja anfangen, darüber nachzudenken. Dann das zweite große Thema war Bauen im Bestand. Und da gab es die tolle Aufforderung, dass man doch mehr Empathie für die Bausubstanz aufbringen soll.
Das ist von allen gut geheißen worden, in dem Sinn, dass man jetzt nicht nur Denkmalschutz, ist eh klar, und es war auch ein Vertreter von der Denkmalschutzbehörde da, sondern auch den Bestand aus dem 20. Jahrhundert und die Bausubstanz aus dem 20. Jahrhundert wertschätzen soll und schauen, was man damit machen kann im Sinne der Nachhaltigkeit, der Ressourcenschonung und ja, der nicht auszuweitenden Versiegelung. Dann haben wir noch weiter gesprochen, ob das Haus am Grundlsee noch seine Gültigkeit hat, weil das war ja damals wirklich utopisch angelegt in den 1970er Jahren und Experten und Publikum haben befunden, ja, weil eben der Grund nicht versiegelt war und weil man mit der Sonne gebaut hat. Dann sind wir wieder zurück zum Denkmalschutz, weil es inzwischen unter Denkmalschutz steht und haben festgestellt, dass es einen Denkmalschutz braucht, der Veränderungen zulässt, weil ein Gebäude in dem Zustand zu fixieren sozusagen, dann tötet man das Gebäude, aber es ist, haben wir dann auch gehört, nicht im Sinne der Denkmalschutzbehörden, dass man das einfach so fix lässt, diesen Zustand, wie er jetzt ist. Spannend war ja zu sehen, dass als Sie gesagt haben, dass das Haus am Grundlsee unter Denkmalschutz steht, hat sich der gesamte Saal plötzlich total gefreut, für alle und für den Konrad Frey, der den Denkmalschutz ja gar nicht so super findet. Ganz genau, also es war auch interessant zu sehen. Ja, und abschließend gab es dann noch ein Statement von einer Schülerin, die sagt, es kommen von allen Seiten die Katastrophennachrichten gerade auf die junge Generation zu. Sie hat das Gefühl, ohnmächtig zu sein, dabei gibt es so viel Kraft hier und so viel Energie und Kreativität. Und das haben wir gefunden, ist eine gute Aufforderung für die weiteren Tage und überhaupt für den Rest des Lebens. Vielen Dank. Nach dem Gespräch unter anderem über das echte und das nicht so echte Hallstatt, über das Original und die Kopie und über das Weiterbauen, würde ich gerne, Marlene, an dich weitergeben. Du hast den Tisch Identität moderiert. Was waren die Gespräche, was waren die Themen, was waren vielleicht die Erkenntnisse, die also dazu ist zu sagen, dieses Kaffeehausgespräch hat so stattgefunden, dass jede Moderatorin 3 unterschiedliche Gruppen von DiskussionsteilnehmerInnen am Tisch hatte, weil die gewechselt sind im Viertelstundenrhythmus. Bitte. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Genau, bei Original und Kopie habe ich auch natürlich gleich an Identität und Hallstatt gedacht. Bei mir am Tisch waren als Expertinnen Eva Hodi und Bernd Paulowitz, die beide auch also vom Bundesdenkmalamt bzw. vom kulturellen Erbe kommen. Bernd Paulowitz ist Manager der Welterberegion in Hallstatt und Eva Hodi Landeskonservatorin in Salzburg. Dadurch hat das kulturelle Erbe natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt in unserer Diskussion. Wir sind aber ganz generell mal eingestiegen damit, was Identität heißen kann oder heißt für uns und auch in unserer Arbeit bedeutet. Und es ist für uns auch sehr schnell festgestanden, dass Identität ein sehr schwieriger Begriff ist, der auch oft instrumentalisiert wird oder auch nationalistisch instrumentalisiert wurde und auch heute wird. Und dass es ein Begriff ist, den wir hinterfragen sollen und können und müssen in unserer Arbeit und haben dann auch sehr schnell von Identitäten gesprochen, auch unterschiedlichen Identitäten, die uns zugeschrieben werden, die wir erleben, in die wir vielleicht reinwachsen. Also es ist ein Begriff, der wächst auf individueller Ebene, aber dann auch, wenn wir über Orte oder Regionen sprechen. Das Salzkammergut an sich trägt auch viele Identitäten in sich oder hat eine sehr vielschichtige Identität. Es ist nicht eine fixe Identität, sondern es gibt eben unterschiedliche Einflüsse von historisch auch. Migration hat immer eine wichtige Rolle gespielt, gerade auch mit Arbeit und Migration. Es spielt natürlich das Salz, gerade
hier in Hallstatt, aber im ganzen Salzkammergut eine ganz wichtige Rolle, in dem auch inwieweit unterschiedliche Orte unterschiedliche Identitäten entwickelt haben durch die Funktionen, die sie in der Salzproduktion übernommen haben. Also der Bergbau oder der Wald, also dass man Holzbau etc. Genau, und so sind wir eigentlich über das Salzkammergut dann auch in unterschiedliche Diskussionen zu einem breiteren Gespräch über Identität gekommen. Jetzt eine Frage an dich, das ist jetzt nicht abgesprochen, also an dich, da erwischt es jetzt kalt, die anderen können schon ein bisschen nachdenken. Wenn du für diese Dreiviertelstunde, für das, worüber ihr diskutiert habt und was du uns jetzt auch dargeboten hast in dieser Kürze, einen Titel oder einen Überbegriff finden müsstest, also so eine Art Zeitungsartikeltitel oder Filmtitel, wie würde der lauten? Der würde lauten, dass Identität stets neu verhandelt wird. Dankeschön. Dann nehme ich diesen Begriff der neuen Verhandlung gleich als Schlüsselbegriff für die Zukunftsspekulationen, weil die Zukunftsspekulation ist auch nichts anderes als eine Neuverhandlung von dem, was wir heute haben und zu dem, was wir haben werden. Heidi Bretterhofer, was ist bei dir am Tisch entstanden? Bei mir ist sehr vieles entstanden. Das Feld war sehr, sehr weit, weil natürlich auch vieles kommentiert wurde, was in den Vorträgen davor gebracht wurde. Ich möchte sagen, quasi als Experte am Spekulationstisch war Jens Matura, der morgen noch einen detaillierten Vortrag halten wird und der den Teilnehmerinnen am Tisch auch quasi Spekulationen erklärt hat, wo das Wort herkommt. Spekulationen kommt aus der Militärsprache, es ist quasi die Vorhut, jene, die ums Eck oder um den Berg schauen, was dahinter steckt, und worauf man sich einstellen soll. Quasi die Interpretation von anderen Gesprächsteilnehmern war, dass die Spekulation sehr stark im Bereich der wirtschaftlichen Spekulation angesiedelt haben, quasi Spekulation in dem Sinn eher negativ besetzt, weil es quasi unklar ist, was der Wert ist, wie sich das auf die Entwicklungen in Stadt und Land auswirken wird und dass es etwas Spekulatives, etwas Riskantes ist. Was aber eigentlich im Widerspruch zur Spekulation des Vorausschauens und Schauen und des kontinuierlichen Weitergehens bedeutet. Ein großes Thema war das Einfamilienhaus von Konrad Frey, weil es schon als spekulativ angesehen werden kann, aber es trotzdem die Frage aufstellt, mehrfach ausgestellt wurde, wie kann es sein, dass wir heute im ganzen Vormittag bei den Vorträgen eigentlich nur Einfamilienhäuser gesehen haben. Eine Frage, die es noch zu beantworten gilt. Und das, was mich sehr überrascht hat, dass eine Möglichkeit, wie man über Spekulation nachdenken kann, ist, dass eine Möglichkeit ist, das wirklich als diplomatische Tätigkeit zu verstehen und dass Diplomatie deshalb wichtig ist, weil wir wirklich unterschiedliche Leute mitnehmen müssen, quasi auch jene, die alle nicht hier sind, weil hier ist ja quasi die Bubble. Und wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir eigentlich wirklich Aushandlungsprozesse vorantreiben. Und da hilft quasi das große Wünschen und das Fordern, so muss es sein, recht wenig, weil es wird wirklich ein Aushandlungsprozess sein, der übrig bleibt. Ein Satz, der mir noch in Erinnerung ist, lieber 2 Grad mehr als eine Diktatur. Also quasi das Spektrum war sehr groß. Da ist es bei euch heiß hergegangen. Bitte? Da ist es bei euch heiß hergegangen, wenn solche Sätze entstehen. Ja, sicher. Solange man sich zwischen beiden entscheiden kann, super. Ne? Ja, es war ein kurzer Einblick. Danke für den Input. Ich würde das mit den, also obwohl das jetzt ein sehr starker Satz ist, würde ich den ungern jetzt als Titel haben, weil das würde die Repräsentation ein bisschen verzerren. Welchen Titel würdest du deinem Tisch geben? Diplomatie als neue Verhandlungsform.
Dankeschön. Bleiben wir am dritten Tisch noch beim abstrakten Thema, bevor wir dann konkreter werden. Wenn man diplomatisch neu verhandelt hat, dann entstehen mitunter neue Lebenswelten. Christian Kühn, das war dein Tisch. Worüber habt ihr diskutiert? Was hast du mitgenommen? Ja, vorausschicken möchte ich, dass Klaus Löhnhardt, der Experte... Bisschen näher bitte. Der welche Nummer hast du? 5. Passt. 5. Also ich wollte vorausschicken, dass Klaus Löhnhardt der Experte in der Runde gewesen ist. Sie kennen ihn vielleicht als Architekten des Pavillons bei der Weltausstellung in Mailand, also eine Lebenswelt komplett vom Boden bis zu den Pflanzen, die da entstanden ist. Wir haben diskutiert zuerst darüber, was eine Lebenswelt überhaupt ist, wo der Begriff herkommt. Der kommt aus der Phänomenologie und bezeichnet eigentlich die Alltagserfahrungen, die uns die Welt komplett machen. Also eine Sache, die man sich aneignet, die mit Alltag zu tun hat, die mit sozialen Beziehungen zu tun hat. Und alles das erzeugt gewissermaßen die Blase, in der wir uns geistig bewegen. Mit dieser Überlegung sind wir dann eingestiegen in die Diskussion der Tofu-Fabrik. Die Tofu-Fabrik von Tiantian ist natürlich die Transformation einer Lebenswelt gewesen. In dem Vortrag hat man nicht gesehen, wie die Lebenswelt vorher ausgesehen hat. Das wäre natürlich in dem Kontext sehr interessant. Aber man hat gesehen, wohin sie sich entwickelt hat. Und es ist ganz klar, dass da Dinge vollständig verändert worden sind. Die Art der Tofu-Produktion offensichtlich von einzelnen Haushalten in ein Kollektiv verwandelt worden ist. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen auf das, was man als Lebenswelt wahrnimmt. Wir haben dann natürlich ein bisschen hinterfragt, ob die Tofu-Fabrik mit ihrem kleinen Volumen im Kontext der gesamten chinesischen Bauproduktion ein Gewicht haben kann. Also das Gewicht ist wahrscheinlich materiell verschwindend. Es kann natürlich doch Anstoß geben, übernommen zu werden. Und man sollte nicht ausschließen, dass so etwas als Bewegung in die Breite gehen kann. Und so habe ich auch den Vortrag verstanden, dass das beabsichtigt ist. Ein junger Kollege, der offensichtlich hier von der HTL kommt, hat dann gemeint, die Tofu-Fabrik ist schön und gut, aber wir müssen auch über die Tesla-Fabriken reden. Also über das ganz Große. Und da haben wir dann gleich die Kurve gekratzt, zu sagen, es gibt unterschiedliche Lebenswelten, sehr unterschiedliche. Und die Lebenswelt von Elon Musk ist wahrscheinlich ganz anders als die von uns, wie wir hier am Podium stehen. Also der Mann möchte am Mars begraben werden. Und das ist ein anderes Mindset und eine andere Beziehung zur Welt, über die wir dann auch kurz diskutiert haben, ob das nur negativ zu sehen ist oder auch als Speziesrettungsunternehmen irgendwo eine Berechtigung haben könnte. Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, aber er kommt gleich wieder. Bei mir klingelt noch der Mars nach. Mit der Grabstätte von Elon Musk und den unterschiedlichen Lebenswelten. Der Mars, ja. Also ich habe gesagt, es kommt gleich wieder. Der Faden. Dann frage ich dann noch nach bei Tofu und Tesla. Also danke für die schöne Alliteration, ich bin begeistert. Muss man sich beim Kollegen von der HTL bedanken. Danke. Wie sind diese beiden Lebenswelten, die ja noch konträrer tatsächlich nicht sein könnten, wie sind die vereinbar in Zukunft, wenn wir sie überhaupt vereinen wollen? Das sind neue Polaritäten, die da auftauchen. Also wir haben momentan eine Polarität lokal gegen global, die wird eigentlich ersetzt durch was anderes, durch das Extraterrestrische und das Terrestrische. Das ist Vokabular von Bruno Latour, das ich für die Diskussion sehr relevant finde. Also dass wir hier erkennen, dass es eigentlich darum geht, eine Lebensweltvorstellung zu entwickeln, die sich eignet für das Bewohnen der dünnen Schichte der Atmosphäre, die uns zur Verfügung steht. Dass wir erkennen, dass wir nicht als Menschen in der Natur wohnen, dass das eigentlich eine falsche Vorstellung ist, sondern dass wir als terrestrische Wesen neben anderen terrestrischen Wesen uns diese ganz dünne Schicht teilen müssen und dass die Erde uns nicht gehört, sondern nur sich selbst. Und mit dem Gedanken, glaube ich, kann man mal einsteigen in eine Lebensweltdiskussion, die dann weiterführt. Und der Übertitel über das Ganze: Alle beiden anderen haben auch über den Diskurs, über die Verhandlung, über das Diplomatische gesprochen. Möglicherweise könnte es helfen, Identität
als geteilte Lebenswelt zu verstehen. Und vielleicht wäre das ein Titel zu dem Ganzen, weil es nimmt aus der Identität eine gewisse Spitze raus, zu sagen, wir müssen uns verständigen, welche Lebenswelten wir zu teilen imstande sind. Und das würde noch nicht als Titel bei mir in der Zeitung durchgehen, aber als erster Versuch. Es ist alles ein Prozess. Vielen Dank diesem Tisch. Christian, von den Begriffen, die du jetzt genannt hast, der Elon Musk, der zum Mars will, und die Erde, die sich selbst gehört, könnten wir jetzt entweder dem Elon Musk Raum geben und sagen, wir machen jetzt weiter mit Mobilität, oder wir geben der Erde die Priorität und sagen, wir machen jetzt weiter mit den Kreisläufen. Ich bin für die Kreisläufe. Wie sehen Sie das? Wunderbar. Andrea Kessler, dein Tisch, Kreisläufe. Worüber habt ihr diskutiert? Was ist rausgekommen? Ja, ich muss gestehen, ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass wir das schöne Tischtuch hier in der Mitte hängen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch erlaubt wäre, aber es liegt, glaube ich, im Raum hinten. Was sieht man auf dem schönen Tisch? Was man auf dem Tisch sieht, sind viele Pfeile und eben diese Verknüpfungen. Und ja, es sollte eben einen Kreislauf ergeben. Was wir inhaltlich geschafft haben, ist, uns einig zu sein, mit der Blase zu beginnen. Das heißt, im Zentrum stand das Thema, dass wir uns, haben wir schon gehört, in einer Bubble befinden. Mit meinen Experten Michael Rieper und Fritz Wolf hatten wir einen Architekten und einen Förster am Tisch. Der Herr Fritz Wolf hat gleich zu Beginn 50% Land mitgebracht. Sozusagen, das ist die Fläche, die mit Wald bewachsen ist. Wow, jetzt habe ich vielleicht zu viel versprochen, aber wir haben sozusagen sehr viel mit dem Thema Holz zu tun gehabt. Vielen Dank an die Leinwand. Danke. Ich werde es einfach danach vorbringen, dann könnt ihr wieder schauen. So, naja, man soll schon auch Gesichter sehen noch. Der Diskurs in der Blase war sozusagen der Ausgangspunkt und wir wussten, dass wir einfach einmal dieses Thema Materialität natürlich drin haben in den Kreisläufen und daher ging es auch sehr schnell um den Holzbau und um sozusagen die kontroversielle Diskussion, ist Holz oder Beton sozusagen das, was jetzt besser ist. Gleichzeitig aber ist immer wieder der Fokus darauf gekommen, dass es die Vermittlung ist. Wie Robert Hemmel macht wieder ein LinkedIn-Foto. Ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt einfach... Ich arbeite grafisch und das, glaube ich, ist wichtig, um hier den Kreis zu schließen, weil es eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und die Komplexität in die Lehre zu bringen, ist eigentlich so die Hauptaufgabe, dass wir das Wissen, das lokale Wissen und die Traditionen, die eigentlich gut funktionieren, wieder aufleben lassen und nicht nur in unseren kleinen Diskurs, in unseren kleinen Räumen abhalten, sondern durch die Lehre können wir diese Kreisläufe, die zum Großteil einfach auch schon verloren sind, wieder schließen. Wir hatten dann unterschiedliche Beteiligte aus Schaffen wir Kultur. es noch, bevor die einen Krampf kriegen. Wollt ihr halten oder ich kann es auch am Tisch da einfädeln. Wie? Genau. Die Gruppe war sehr divers dann. Wir hatten aus der Kultur, aus der Bildung, also Schüler von hier, dann das Handwerk von vor Ort und Architektur am Tisch vereint und sind einfach immer wieder auf das Thema des Alten gekommen. Und das Alte muss sexy werden. Das wäre sozusagen dann auch der Titel. Sexy sanieren. Genau. Ja, trotzdem war dann ein kontroversieller Input das Renaturierungsgesetz.
wo wir dann schon sehr viel Zeit damit verbracht haben, auszuarbeiten, woher kommt diese Skepsis gegenüber dem Renaturierungsgesetz und warum sozusagen soll es was Positives bewirken. Ich glaube, wir sind hier einfach in der Situation, dass wir Informationen im Kreislauf halten müssen und da gibt es einfach noch sehr viele offene Fragen. Wir haben das Renaturierungsgesetz durchdiskutiert anhand einer oberösterreichischen einem großen Industriebetrieb, der sozusagen diese Flächen benötigen würde, damit wir Wälder hier ernten und nicht importieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber sozusagen diese Komplexität des Globalen und Lokalen, also was passiert global, was passiert lokal, war sozusagen im Rahmen dieser Kreislaufdiskussion eine große offene Frage. Wir haben ja gestern auch schon gehört und heute im Vortrag, das Wissen global wandern zu lassen und Materialien im Materialkreisläufe lokal zu schließen. Es bleiben trotzdem viele Fragen offen, wenn wir die Konsumation unserer derzeitigen Gesellschaft anschauen. Vielen Dank. Das Alte muss sexy werden oder auch sexy sanieren. Daniel Resch, Eva Hode, ich freue mich auf die Diskussionen mit Ihnen beiden. Irgendwann, was zum Beispiel das Bundesdenkmalamt zu dieser Aufforderung sagt. Wenn wir Kreisläufe haben dann und sich die Waren und die Gedanken im Kreis bewegen, wir haben jetzt auch gehört, dass man sich geistig bewegen muss, dann hat das auch mit einer Mobilität zu tun, mit einer physischen, aber eben auch mit einer psychischen. Heide und Primas, worüber habt ihr gesprochen? Doch, das Alte muss sexy werden. Wir haben Mikrofon Nummer 8. Nummer 8. Bei uns war am Tisch die Katharina Ritter, Kuratorin am AZW, und Arian Lehner, Filmemacher und Journalist, als Expertinnen zur Mobilität. Und viele Punkte, die hier gesprochen wurden, wurden natürlich bei uns auch besprochen. Wir sind ausgegangen vom Tourismus als ein Bild von Lebenswelten. Wiederum, also in welche Welt wollen wir uns erschließen durch Tourismus, wohin wollen wir reisen, um sozusagen ein anderes Leben möglicherweise auch zu haben. Über das sind wir dann gekommen auf Geschwindigkeiten, auf Lebensgeschwindigkeiten und auf eine Überhitzung eigentlich von unserem Leben, dass es auch darum gehen kann oder gehen muss, dass sozusagen diese Geschwindigkeiten herunterfahren. Dann waren wir relativ schnell bei der Frage, wer sagt an, wer bestimmt das, also was man darf und was man nicht darf, in welcher Geschwindigkeit und wo, und sind dann in so eine Ambivalenz gefallen, die eigentlich ganz, ganz wesentlich war für den gesamten Tisch, nämlich einerseits konkrete, kleinere oder größere Maßnahmen, wie man tatsächlich in Mobilität neue Wege gehen kann, durch Ersetzen von unterschiedlichen Formen von Individualverkehr etwa, durch öffentlichen Verkehr und so weiter, Klassiker, aber dann auch hin zu ganz großen Utopien, wie man sozusagen eigentlich Gestaltung von Gesellschaft wirklich angehen kann, also Systemwechsel schlicht und ergreifend. Wie können wir den vorantreiben, was brauchen wir dazu? Und das ist etwas, was Ines Mitterer nämlich schon gesagt hat, also diese Tourismuskonzeption, die dann auch bei euch zu einer Utopie geführt hat oder zu einer Frage, brauchen wir nicht andere Bilder? Das war bei uns ganz stark das Thema, andere Bilder, andere Sprachen für das, was wir eigentlich gewinnen wollen durch das, was wir verlieren müssen. Also sozusagen eine neue Dimension von eigentlich Beschreibung von Welt, von Zukunft, die dann auch gelingen kann und gelingen muss oder die sozusagen das dann beinhaltet. Also um nämlich auch die Hoffnung nicht zu nehmen. Das war ein bisschen das, so dieses Durchbrechen von dieser Angst, womit wir ja von Herrn Trindl sozusagen losgeschickt wurden, diese Frage auch nochmal aufzuwerfen. Wir müssen sozusagen gewisse Aspekte neu beschreiben, damit sie positiv konnotiert diese neuen Lebenswelten auch sozusagen aufmachen, ohne dass sie uns über diesen Verlust die Konsumation so zum Beispiel schlecht machen gewissermaßen. Also das ist sozusagen diese Ambivalenz, in der wir da stecken. Die große
Ausdehnung war, wie kommen wir aber zu Utopien? Und da war von ganz vielen dieser Aspekt von, hängt zusammen mit Politik, und zwar mit mutiger Politik. Wir hatten gestern schon die nicht mutige Politik, die sozusagen eigentlich sagt, ich mache nur, was die Wählerinnen sagen. Das heißt, es geht um diese Klammer zwischen Politik und Bürgerinnen, die eigentlich Druck ausüben müssen. Und woher kommt der, wenn er nicht von neuen Bildern über Utopien angespeist wird? Woher kommen diese Utopien, wenn sie nicht von Expertinnen im Zusammenhang mit Politikerinnen, im Zusammenhang mit Bevölkerung, also das heißt mit so einem kollektiven, besseren Wissen sozusagen ausgestattet werden? Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, aber das ist auch die Klugheit der vielen, über die geredet wurde. Und dieser Satz, den ich da sagen würde und drüber schreiben würde, war eigentlich Gleichzeitigkeiten von unterschiedlichen Maßnahmen, weil es auch um sehr Konkretes ging. Also ganz, ganz einfache Konzepte, etwa wie Sammeltaxis und so weiter. Also, oder man fährt nicht einzeln wohin, sondern es kommt die Ware zu einer. Also das heißt so ganz klare Konzepte, aber gleichzeitig der große Blick, auf den wir uns in den nächsten Tagen konzentrieren wollen. Vielen Dank für eure Arbeit. Last but not least, Robert Themel, du hast dich an deinem Tisch mit einem Thema beschäftigt, das gestern von Ulrike Herrmann und auch in den Diskussionen immer wieder überhaupt sehr stark in Frage gestellt wurde, nämlich die Raumproduktion, also auch die neue Raumproduktion oder eben Sanierung, Umbau, Weiterbau und Weiterdenken. Was ist bei der Raumproduktion bei euch rausgekommen? Ja, wir haben über Raumproduktion gesprochen, wir haben nicht über Hallstatt gesprochen, wir haben auch nicht über Henri Lefebvre gesprochen. Der Experte an meinem Tisch war Ernst Fuchs von der Next Enterprise. Wir haben im Anschluss an das Projekt, das Katrin Aste vorher präsentiert hat, sehr konkret über Boden und Bauen gesprochen. Das Beispiel war ja der M-Preis in Kombination mit einem Wohnbau. Und genau darum ging es. Im ersten Durchgang waren das Thema im Wesentlichen die Akteurinnen. Also wir haben darüber über die verschiedenen Rollen, die damit zu tun haben, gesprochen. ArchitektInnen, Bauherrinnen, Politik, Behörden etc. Auch im Anschluss an das, was Jasmin Lari gestern Abend in der Diskussion gemeint hat, dass die ArchitektInnen auch die Pflicht haben, ihre Bauherren zu bilden und auch nicht alles machen müssen. So sie es sich leisten können. Es ging dann natürlich auch um die Kooperation mit der öffentlichen Hand, mit den Behörden, mit der Politik, den Diskurs auf Augenhöhe. Es ging darum, wie sehr man sozusagen durch Information, Kommunikation, Bildung etc. hier Fortschritte erreichen kann und wie sehr es Vorgaben, Druck, fixierte Rahmenbedingungen braucht. Das war letztlich ein Schluss aus diesem ersten Durchgang auch, dass es immer eine Kombination von Druck und Sog braucht. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt. Und wir haben den ersten Durchgang damit beendet, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir ja Raum nicht nur, und das vielleicht auch im Anschluss an das, was du gemeint hast in Bezug auf die gestrige Diskussion, dass wir Raum ja nicht nur produzieren, sondern ganz dezidiert einfach auch verbrauchen. Darum ging es dann im zweiten Durchgang, was geschieht mit dem Raum jetzt konkret in Österreich, vor allem im ländlichen Raum, Verkehrsflächen, Infrastrukturflächen, natürlich die Flächen für das Wohnen, die zu einem gewissen Teil oder zu einem großen Teil natürlich aus Flächen für Einfamilienhaussiedlungen bestehen. Wie kann man da erreichen, dass weniger derartige Fläche verbraucht wird, dass man sich mehr mit dem zurande kommt, was es schon gibt und nicht immer mehr Neues, Zusätzliches braucht. Das war das große Thema im zweiten Durchgang. Und da ging es dann eben genau um diese Frage der Ver- und Entsiegelung. Und da war auch sozusagen eine der Aussagen dann, dass Entsiegelung oder das nicht mehr baulich Nutzen einer Fläche natürlich auch Raumproduktion sein kann. Und im dritten Durchgang haben wir dann vorrangig über den Bestand gesprochen. Der ist interessanterweise erst im dritten Durchgang dann aufgetaucht. Da war aber dann zentral, vorher ging es ja eben um teilweise andere Aspekte, die Akteurinnen etc.
wir haben über Industriebrachen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie kann man diese Flächen, die ja schon versiegelt sind, genutzt waren, jetzt nicht mehr genutzt sind, mit denen, das kann man ja überall sehen, teilweise sehr extensiv umgegangen wird, wie kann man die wieder nutzbar machen, wie kann man die sozusagen verwenden, um zusätzlichen Bodenverbrauch anderswo zu vermeiden. Da ist dann das Thema der Trennung von Eigentum, da tauchte dann der Eigentumsbegriff auf, von Eigentum und Nutzung aufgetaucht und der Zusammenhang mit bestimmten Instrumenten wie beispielsweise Konzeptverfahren, wo es darum geht, die Entscheidung über die Nutzung einer Immobilie an ein Konzept und nicht an den höchsten Preis zu binden. Und es geisterte so durch die Diskussion die Idee, könnte man nicht auf die Art und Weise solche Flächen, Industriebrachen eben zugänglich machen. Das war es jetzt ganz kurz im Überblick, würde ich sagen. Wie schaut es aus mit dem Titel? Ja, der Titel, die Zeitungsschlagzeile wäre wahrscheinlich, wer ist schneller, die Versiegelung oder die Entsiegelung. Wir haben darüber gesprochen, dass es ja mittlerweile umfangreiche öffentliche Mittel für Entsiegelung gibt. Gleichzeitig geht die Versiegelung munter weiter und das hat natürlich auch eine gewisse Absurdität. Vielen Dank. Ines, das, was ich jetzt mitgenommen habe vom Zuhören, und ich wollte fragen, wie es dir damit geht, ist, wir neigen, also mit wir nehme ich jetzt uns zurück, also viele Menschen neigen dazu zu polarisieren und zu polemisieren. Und dann heißt es Heimat oder Islam oder Tofu oder Tesla. Und das, was ich da jetzt mitnehme, ist, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist sowohl als auch. Denn in fast allen Themen, die ihr genannt habt und vor allem auch in den Titelzuspitzungen, gab es dann die Identität als geteilte Lebenswelt, die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Sachen, Tofu und Tesla, auch die Attraktivität vom Alten, den Aushandlungsprozess. Also ich habe das sehr stark mitgenommen. Was ist bei dir hängen geblieben oder welche Frage ergibt sich bei dir noch? Bei mir ist etwas sehr Ähnliches hängen geblieben, nämlich, dass wir ohne miteinander zu reden und alles mühsamst auszuhandeln, weil es ist natürlich mühsam, wenn ich mehrere Akteurinnen habe und mit denen zu einem gemeinsamen Ziel kommen muss. Aber das ist Demokratie und das ist, glaube ich, trotzdem das, was wir wollen. Und deshalb finde ich das ein sehr gutes, es ist jetzt nicht so befriedigend wie, okay, wir machen das, aber es ist ein guter Weg in die Zukunft, glaube ich. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft eine größere Wahl haben als nur 2 Grad Wärme oder Diktatur. Daran werden wir arbeiten. Vielen Dank. Sie werden es nicht glauben, aber das war jetzt nur der Überblick. Wir widmen uns ab jetzt sehr detailliert den Themen, also noch detaillierter. Und das erste Thema, das wir uns sehr fokussiert vorknöpfen möchten, sind die neuen Lebenswelten. Tiantian, where are you? Ah, you're here. That's good, because I was counting on you, but it's good you're here. So I will now give over to Tiantian and talking about new, how do you translate Neue Lebenswelten, by the way? New, oh, thank you. New livelihoods, I like that, sounds good. So Tiantian will be talking to us about this topic among 3 different projects and approaches in architecture, urban and landscape design, and we are looking forward to your lecture. Which number do you have? Number 3, Mikrofon 3. Hello. Is the sound on? Yes, it's good. I like this term, new livelihood. Actually, I'm going to operate on my side, if it's okay. We have a term called 万物 in Chinese, and it translated into all things.
And in our practice in rural region in China, and the more we work, we explore the rural culture, tradition, or life in general, the more we realize that everything can be architecture. We're not talking about buildings only. We talk about all things is the architecture of our lives. So we're looking into the elements of life, and I really like this term, the new livelihood. Like I said in the morning, that we have adopted this pedagogy, we call it architecture acupuncture. Acupuncture, it's a term for, it's a Chinese medical operation that some of you might understand. It's needle injection into certain key critical locations of your body to in order to formulate or to increase the circulation to achieve the overall well-being. But in general, we think acupuncture is also a healing strategy for our social issues. Today I was able to have some conversations with our friends from Austria to do, as you understand, or as your impression of China is more about the modernization, the cities. But at the same time, we also have rural region, which was almost forgotten in the past decades of urbanization process. And we still have over half population living in the rural regions. And rural is also the place, not only to function, to perform the agricultural lifestyle, but also the tradition, 4,000-5,000 years of tradition, heritage, history, really embedded in the rural land. I'll start with the Songyang story, which was an 8 years collaboration with the local communities and local government since end of 2013. So it's been going on it started over 10 years. And the county of Songyang is a typical agricultural county in China. It's one of the 9 counties belonging to Lishui city. So you get a sense of the scale. And it has overall, in total, 240,000 population in the entire county, with only 50,000 population in the county urban center. And this is typical rural villages in Songyang County. So when we first arrived in Songyang, of course, we visited many of the villages in the region and encountered with the common issues like any other rural regions in China, that young people move to the cities for better employment and better life. Most of the city become, we call it hollow village, with very low population and mostly with elders. And the village community didn't really expect anything for the future. They didn't have the hope for the economic and potential or any future of their own villages. So this is the county urban center. We have started this collaboration with the architecture acupuncture, which is systematic strategy that looking into the entire region by introducing acupuncture buildings projects into each location, each villages, and also the rural land, and connecting the rural
region villages, and also together with the county urban center to become a mapping system, which is really try to increase the circulation in between the villages, also in between rural and urban. So this has become a regional circulation, social, cultural, economic circulation within this Songyang County. And the first village project was from Tiantian. We just paid a visit to this very you would say ordinary village in the region, in the middle of the mountain. And then we saw a cluster of the buildings by the entrance of the village was about to be demolished because they were abandoned for decades and also become unsafe structures. So we made a proposal by saying that you could preserve this cluster of buildings by minimal, by only minimal design intervention. So on one hand, you can preserve not only the building envelopes, but also the historical fabric of this village. At the same time, you can also convert these spaces. They're not lived by villagers, but they can become a meeting space or a community space at the entrance of the village. And what's important is that this fabric at the entrance was really belonging to the first generation of villagers over 200 years ago when they first arrived on this land, looked for relatively flat land and water resource. So they built their first buildings, cluster of buildings, and also the ancestors' hall right next to these buildings. And then the village eventually developed along the mountain after, generations, after 2 centuries, when the population increased, and then they also built up the rice terrace along the topography. So that was really an important piece of village historical fabric, even though these were maybe the smallest building or structures in a village, they still have the cultural historical value, and they carry the collective memory of this village from the very first generation. So then the community and also the local authority administrations agreed with this proposal, and the construction was done by the local villagers, of course, with the traditional way of building. But we also introduced, new layer of insulation to the roof, to the flooring. So these spaces become thermal protected, and also, all the timber construction was by the traditional tenant and mortise construction method. And basically every village, every villager in the community is a skilled construction worker on this traditional way of buildings. I guess it's also probably also similar here. Villagers build their own houses, not necessarily, giving commission to a company, which is, the other way we're working in the cities. So then the space was converted, refurbished, and also converted, and even though the envelope maintains the same, but the interior is reorganized into exhibition space and also art space or courtyards, or this a small room upstairs was actually for storage and now converted into a room for homestay business. And the enlarged ground floor space inspired 2 young artists returning home from Hangzhou City and set up their fabric dyeing studio, artist studio, which offers a cultural program for the entire county and become a popular destination for young school children over the weekends. And they also help with the local villagers to sell their crafts products online on the e-commerce platform.
So this has become a transformation of this village. In 2014, when we first visited this village, there were only 20 elders living in the village. And now this village has inspired the original villagers returning home to set up their own businesses, like homestay business or ecological agricultural business, but also attract new visitors, new residents, young people returning, coming to live in the village, moving over from other cities. And soon this project really inspire the other villages. They see the potential. They see that, with the very small investment and small and effort, collective effort, the construction was finished in 5 months, and they started to see the result, the potential, and that really inspired other village communities to they would come to us and ask for advices, for whatever the potential design strategies, or they would also bring up their own proposal and asking for a design potential. So then we started with this Hakka Indenture Museum. I'm going to go through the projects faster. This is a different village, Hakka village across the mountain. And an indenture museum is to restore the local Hakka indenture culture. Basically, indenture is the land, deeds, contracts, any business or any agreements on paper, and belongs to the Hakka society. Hakka means guest family in Chinese. So basically, they move around and settle down on a different place. So all these contracts, the indenture system basically is the legal system of the Hakka society. And the Hakka collection, the indenture collection in this village is really the largest collection in the entire country. So that becomes the starting point for us to introduce the acupunctural element. And here I want to elaborate a bit of the architectural acupuncture method. That is, each village will be introduced with a public space. The program location is decided or defined together with the village community and also local different departments, authorities. So each village is given a different program. Instead of giving a library to every village, each program is really tailored to the history, the context or the legacy of each village. For example, this is of Hakka Indenture Museum becomes a monument of the legacy of the Hakka history, but also as an open space, just as a very popular summer pavilion for the villagers, opening to the villagers and also to the visitors. And this project also restore a long-lost masonry building technique in this region that we were able to train over a dozen young workers out of, together with 3 skilled older workers that we were able to find in the region. So the process of making architecture, a building, is also a social process. It's not just the final, the end results, but the social process. The whole process is able to revive different parts of the local heritage or collective memory. This one village is to restore the pride and honor of this village. Used to be the most glorious one in the region, with a history of 600 years. But if you look at the picture after this was zoned as industrial district zoning, the village is totally embedded in, surrounded by modern factories.
And just when we first visited the village, the villagers, this is a flatland village. So unlike the rural mountain villages where you have a beautiful scenic landscape, the villager community of one village didn't really believe they had anything, any of the resource for attracting visitors, for potential tourism or anything. But then we realized when they talked about the ancestor Wang Jing, who was one of the 3 most important historical figures in the region, everybody was really proud. Of course, they have such a glorious past history belonging to this village. And that became the starting point for all of us to agree on a memorial hall for ancestors. And the center of the village facing the one family's ancestors' hall. So the building is actually mapping with the fabric of the village, and the designs converting the structural corners into memorial corners. Normally the building corners is the least occupied or efficient space. So we intend to take use of the corners as the memorial purpose, but then this also frees up the entire space as an open space for different activities, functions. So the memorial hall, it functioning as the village center, as a community space, for worship of or memorial of the ancestor. But it's also open for public, for community whenever they have any programs or events, cultural gatherings. And if you notice the stone carving technique production from the memorial from the corners, they were produced by one of the stone carving factories just right out of the village. So, and then this actually the design of the structure of this memorial corners didn't really come up until very late phase, almost we are approaching to the finish of the construction, and then we were asking, what do we want to present in these memorial corners? And we were driving around, and when we saw this factory producing the stone carving, we were like, this is it, this is really, that's it. This is really belonging to the village, and the stone carving technique, the statue is also one of the way of worshipping. I guess it's universal. It's in Europe, in Egypt, everywhere, in the ancient history. But then this is something that we found, wow, this is like maybe the best moment of the whole project, that you feel like this is meant to be it, and something belonging to the village itself. Either from the history, the ancestor Wang Jing, but also the factory producing this stone carving technique. They all come together, and you can, within this building, within this project. Or on the other hand, we can also say that we just work with anything convenient, anything local, anything accessible. We also look into abandoned infrastructure. For example, this is a bridge built, actually was in 1970s, but was becoming, it was designed for pedestrian, was not sufficient for car vehicles until in the 90s with the economic development. And we have, China has more demands for cars, starting with the car generation or automobile era. So you would see that there's another adjacent building, adjacent bridge that was built in the 90s for cars. And the local authorities were actually under discussion to demolish this unsafe structure, which was abandoned, after people using the other bridges, especially for the vehicles. So we made a proposal that by preserving this bridge and, first of all, of course, to renovate the structure, but also to adding a timber canopy on top of the bridge. So this can become a walkway system for pedestrian, for cyclists, for
also for electrical carts, small carts, not for the big cars, but yes, this is also the tradition in China. If you look into the traditional lounge bridge in the mountain area, really beautiful structure. Bridge is not only for crossing over the river, but also as the important meeting space for the village community. So the idea of adding this timber canopy on top of the existing bridge, or at the center, this is an enlarged platform, and we decided to leave it open as a floating island above the water. But then this walkway can really become a just open space, a gathering space for any events, and also meeting points for the two villages across the river. These two villages used to be one village back in the ancient time, and they were separated by the flood. But now, also this is a reunion symbol for these two villages that used to be one over 200 years ago. We worked also with local natural elements, like we were invited by the head of village of Hengken, and he said, we don't have the existing building, but you can work with the bamboo forest. We have the bamboo mountain. It's all bamboo forest around our village. You look at the corner, that's the Hengken village, and see like the scale of the bamboo forest, which is really beautiful. Seeing when you approach this village, and the sound, the movement of the bamboo forest, it's just incredible. And it was this type of bamboo, we call it maozhu, growing in the mountain region. They can grow to 50 meters tall, and it's very strong in the root system. So we just take the live bamboo. Well, this idea just coming into our heads that why don't we just use live bamboo instead of cutting them? Bamboo treatment is like a torture to processing. Is really to torture the bamboo and to be able to make a building, make a structure. And, but then why don't we just use the live bamboo? They will grow. The life of bamboo normally is 5 to 7 years, and they grow to 15 meters, 12 to 15 meters in just a few months in a year. And the root is really, really strong, maybe stronger than the foundation. And the construction is very simple. You can easily weave them. The villagers can just bend them into a space. And that also resonates with the scholar, literati scholar spirit from the history, that human being at ease, this is scholar Sima Guang, human being, there is a balance between human being and nature. But then our bamboo theater is not just, a space for solitude, but rather a space for gathering, for a public open space. And you can also take it as any type of, you can reserve the local opera performance, and this can also be a village, traditional ceremony, or just the open space. Similar to the project that I introduced in the morning, the tofu factory, this actually was a cluster of projects that we worked together, targeting the rural agricultural and rural economy. So basically, almost every village has its very specific agricultural production, which also becomes the intangible cultural heritage of each village. And this flatland Xing village produced the best brown sugar in the region. So this is a new brown sugar factory, and you could tell that this is not traditional village anymore. The villagers, they have very stable population in this village, and they, with the agricultural production of tea and brown sugar, they were able to make a living, make a relatively better living compared to the mountain villages. So they have more stable population. But on the other hand,
this can also become a new opportunity to restore the village identity and also to improve, to upgrade the production quality and then the production income. So this is a factory. I wanted to show traditional way. This is the traditional way of making brown sugar back in family kitchen, and there was really a lot of fire issues and hygiene issues, and also the product as individual family workshops. The price could not really catch up with the market economy. So the idea of building a new factory based on the traditional production technique or heritage is also to establish a villager union as a collective economic entity to participate better in the market economy. So the idea of the factory is just actually together working with all these family workshops to define on the different working compartments, which wolf belongs to what family. But then at the end, we were able to organize, a central space for production and really to take the production as a live performance, which is happening in the winter season before the Chinese New Year, and as the celebration of the before the festival, before the New Year, and the cooking. This is agricultural production is seasonal. Every production is different. Tofu you can make it daily at home, but brown sugar is only at winter. And for rice wine, we had another rice wine production. It started in September. So it's all based on different, plantation, and so the production has different seasonal pattern or rhythm, we found it really fascinating. It's not like in the modern factory here. We run it, every day, 5 days a week, every season. But for the brown sugar, and they could only produce in the winter season, so they have to do it, 24 hours a day. I thought I have another 15 minutes. Only 10, okay. Okay. I will go quickly. I have to go back to first page, yeah. So there's a small island in my home city as the home island of Mazu, the goddess of sea. Actually, the name of Macau is from Mazu Temple. So this is really a small island with 40,000, very compact island, with 40,000 population, and with this magnificent pilgrimage at the north part of the island, which attracts. This is a dense urban fabric, and this is at the north part of the. At the top, it's the Mazu Temple, which attracts 3 million pilgrimage visitors to this small island, double of what you have at Hallstatt. But of course, we have a more population, 40,000. But then with such a big scale of pilgrimage tourism, they don't really, they mostly come to the beach in the summertime. And maybe at most, they would come to this National Reserve Park at the end, at the south part of the island. So this was it. So the local community, they were really hoping for tourism coming into their villages. So this is very different, almost the opposite of what we are having at Hallstatt. But the villagers were really looking for potential opportunities, with new tourism, with the visitors, and also with potential income. And so this is overall proposal that first we were invited for a museum at the center of the island.
But then we make a different proposal that maybe instead of a centralized iconic museum, you don't really need it. You have the temple, you have the statue that is the iconic, right? Why don't you break down the museum project, a large-scale museum, into smaller pieces along the island to increase the circulation, to introduce the cultural program and visitors into different village communities. But at the same time, each piece is also for local, for very on-site production or life, and also very specific ecosystem. And then all of these can also functioning as a community center, not only as a museum. Most of the time it would be empty. So then we investigate with the different, offshore. This is the ocean cultivation with this very intelligent bamboo structure, floating island on the ocean. Platform on the ocean, which we introduce a layer of educational terrace that can bring, at least students or visitors make reservations, can also visit this type of production. And then even the wastewater treatment become a sightseeing spot, potentially, with a new facility. This is a water filtration plants infrastructure, but also with the space for visitors and as also for school children to understand this knowledge. And mangrove on the mudland. This was, well, we couldn't build in the mudland, of course, but you see the cultivation pond was abandoned for decades. That was for crab, and it was about to be, they were saying that with the new cultivation or plantation of mangrove, it was for ecological restoration on the coastal line. They were about to demolish this cultivation pond. So we proposed that, maybe instead of demolish, we can also just fix, renovate the broken parts and adding a few steps for potential researchers. We have university students coming for the research of mangrove or biodiversity or ocean ecology subjects. And this can become a shelter, not only for mangrove, but also for other species like the clams, crabs in the pond, and also birds, birds as well. And what's fascinating is that with the high tide and low tide, it creates, with high tide, it's almost invisible. And with the low tide, you really see the large scale of the cultivation on the mudland. So we also work with the seaweed incubator for baby seaweed cultivation that is converted into a community space, a live museum. But if we talk about this museum, the center is for production. It's this traditional way of incubating the baby seaweed underneath these bamboo sticks in the ocean, in the still ocean water. But then we can also have the rooms, for as the workshops for the local fishermen, but also for visitors. And then a small exercise with the mudland oyster cultivation becomes a trail to take the nature's, I would argue it's a space, it's architecture with high tide and low tide. So you really have this ephemeral architecture that becomes a nature education or a nature school or a school educational space in the nature that you would walk through the space, maybe only 1 or 2 hours in a day. You have the opportunity to visit this ocean farming, which is really large scale. And then last is community space built, welcoming the fishermen returning home, park their boats, store their boats, and this structure is built on top of the cliff, taking the space of the cliff as an architecture by simply adding a new roof.
I have 2 minutes to go through the Mulan project, which is infrastructure, water infrastructure for this coastal city that started from over 1,000 years ago, but then still suffering from constant floods in the region. And since 2 decades ago, after the new infrastructure built, water dam and also water gates for city water management, finally, we were able to have a much more stable life. This is my home city, so whenever I talk about this, I understood the past, the miserable history with the flood situation, and people died really and really suffered from this disaster. So with the new infrastructure, it does help to restore the life, stabilize the life or for security. But then all this modern infrastructure, I have to say it's a pity that none of them look, it's not just by look, it's never intended to be a public space, by the massive construction. And it's all over the world with our investigation into the Delta Pole. You look at all the water gates built in this last century. They were concrete structures, but never for any public space. But it's also very easily that you can integrate local culture. For example, this is a local vernacular building, and of course, the infrastructure is for agriculture. The purpose is really to preserve the agriculture from the erosion of the ocean water, right? So this brings new project, it's still in the design phase, but I want to talk about 4 interventions on 4 sites, how to integrate existing, we call it ugly, water gates, but then with additional program for the adjacent communities and for cultural performance, cultural activities. That like this one is really becoming a learning field. And then you understand these water gates divide the land. On the left is the alkali land. It's the water coming from ocean, and that's you can have the agriculture. And on the right side, this is a land where it's preserved, and then it still can have the agriculture for plantation. So this is actually, it's not about the making of the building. It's really providing a space integrating with a specific ecosystem of educating people about, or children about the functions of infrastructure and also the specific ecosystem with different type of agriculture or production. Engine water dam, the space. And this is the expanded space for rice field adjacent, just really adjacent in the agricultural land adjacent to this water dam. And this is the biggest scale. Like the dam itself, it's the education facility to understand water infrastructure knowledge. So actually all of this infrastructure is potential social educational resource for all the local schools, but also for general public. And last gates is next to, it's in a village next to the ocean when the water goes to the ocean. And then you can see here you have the different cultivation. For example, on the right side, this is the freshwater cultivation. You can have lotus pond together with fish cultivation. And on the right side, it's the ocean water cultivation. So here you would understand, different type of a production or aquaculture within this facility. It becomes education, a classroom, again, as an educational platform. Thank you very much. Tiantian, just allow me one short question.
You were talking to us about factory buildings, about infrastructure projects, and you seem to have super clients. Are your clients in China, where you are working, more aware and more sensitive and more sensible about what they are doing, or are you just lucky? That's a good question. You have to look at the mainstream of construction going on in China, and you would understand that our scale is relatively very small. I know it might sound bigger here, but it's very small in general in the Chinese, let's say, market. Of course, most of the architects would go with the larger scale, like million square meters of housing developments, new districts, or even in Shenzhen city, the new cultural museums will be 50,000 square meters. So we always work with the relatively, considered to the local size, it's more moderate, and also we wanted to make it a more economic proposal. So, and yes, things are working much faster in China. After working with 10 years, we eventually built up a portfolio that sometimes we were invited by the local authorities. But if you look at the major island, you see 6 pieces of projects. Actually, it could have been just one, right? The initiative was only one. So actually, our strategy is always to break them into smaller pieces, so integrate better with the on-site community, but also represent better of the local identity. So that's a combination of granular technology and architecture. Thank you very much. So. Thank you. We'll be now going into a break. Strengthen yourself, sugar, caffeine, whatever you need. See you back in 20 minutes. Von Tiantian haben wir Projekte vorgestellt bekommen für Weiterbauen, für Transformation, für Umgang mit bestehender Bausubstanz, auch für Umgang mit Ruinen im ländlichen Raum in China. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber so habe ich mir das gedacht, da herrscht dann eine ganz feine Sensibilität, zumindest von diesen Bauherren, von diesen Auftraggeberinnen in Bezug auf die Bauaufgaben, was Industrie, was Infrastruktur, was Wasserkraft, was Landwirtschaft, was Viehzucht betrifft. Wir schauen uns an, wie die Situation im mitteleuropäischen Raum ist. Und wir schauen uns das an anhand von 2 Stationen in den nächsten beiden Vorträgen, und zwar anhand von Südtirol und Slowenien. Und wir fangen an mit Südtirol. Hannes Götsch ist, so wie habe ich mir das jetzt genau gemerkt, geschäftsführender Vorsitzender, war das richtig? Nein. Sondern geschäftsführender Vorstand. Fast richtig. Geschäftsführender Vorstand des urbanen Hubs Basis Vinčgau-Venosta, und er stellt uns ein Projekt vor aus dem Jahr 2016, was ein schönes Beispiel für eine sozial-ökologische und emotional-historische Transformation ist, und zwar die Nachnutzung der sogenannten DRUSUS-Kaserne. Viel Spaß dir, viel Spaß Ihnen. Dankeschön. Ja, schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Danke der Vorstellung. Mein Name ist Hannes Götsch. Ich bin in Schlanders im Vinčgau geboren und aufgewachsen und darf Ihnen ein Beispiel einer Nachnutzung der DRUSUS-Kaserne vorstellen oder eben noch weitergehend, warum ein so starkes Portal in einer ländlichen Region eigentlich zerstört wurde, warum das nicht gesehen wird oder wurde. Also kurz zu mir, es ist wichtig, dass Sie verstehen, warum komme ich dazu, warum bin ich heute bei Ihnen hier und nicht jemand anderes. Ich selbst bin kein klassischer Typ vom Schulwerdegang her, sondern habe dann das Lyzeum abgebrochen und bin in die Metallfachschule gewechselt, 2,5 Tage Theorie, 2,5 Tage Praxis.
Und das ist auch mein Thema geblieben, also Theorie in die Praxis zu bringen und vor allem durch Umsetzung und Praxisstärke zu glänzen. Habe dann vor allem durch die Kulturarbeit ab 98 ganz jung auch 2002 das erste hybride Musikfestival gegründet und durchgezogen, bis es dann auch durch Repressionsmechanismen dann sozusagen zerstört wurde. Und das ist alles Scheitern im Kleinen sozusagen, was einen dazu führt, das sich nicht ganz auf sich sitzen zu lassen auch. Ganz wichtig aber, ich bin vor allem vor Ort geblieben und nicht wie die meisten meiner Freundinnen und Freunde einfach auch weggezogen und dann wahrscheinlich dort geblieben, wo man studiert hat und so weiter. Mittlerweile bin ich aber aktiv auch in der Eusalp, in der Makroregion Europas zu den Themen eben duale Bildung und Arbeitsmarkt. Hier eigentlich das Wichtigste, dass wir uns auch anschauen, was hat Subkultur, Tradition und der weitergeführte Begriff dieser Buzzword-Bingos zur Innovation damit zu tun. Ich bin zum Glück nicht mehr allein. Ich bin 2015 mit diesem Projekt als Ideologie, als Vision gestartet und konnte dann relativ schnell Anhängerinnen und Anhänger finden. Wir sind jetzt ein 7-köpfiger Vorstand, ganz disziplinär über Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Innovationsmanagement, Architektur, Grafikdesign und eben Werkzeugbau und Ingenieurswesen von meiner Seite. Und ein operatives Team von 10 Mitarbeitenden. Dazu kommen noch ungefähr 10 bis 15 externe Mitarbeitende und so ungefähr 60 bis 70 Ehrenamtliche. Dann zum Kontext. Vielleicht kennen viele von Ihnen den Vinschgau bereits. Also das ist ein Foto vom oberen Vinschgau hinunter ins Haupttal am nordwestlichen Teil Italiens. Eine starke ländlich geprägte Gegend, wie hier auch, mit einer schon auch starken Architekturszene. Man sieht hier aber auch ein Problem von uns, also unsere Industrie, in dem Fall ist die ländliche Apfelmonokultur. Ein interessanter Wert ist, dass ein Hektar Apfel, also Obstlandwirtschaft bei uns, kostet zwischen 1 Million und 1,2 Millionen Euro. Das heißt, wir sind eigentlich im ländlichen Raum, haben aber Preise wie in einer verdichteten urbanen Siedlung, weil eben der Apfel so absatzstark und teuer ist. Dieses Symbol kennt mittlerweile auch jeder vom oberen Vinschgau. Dann der Marmor, der Laser Marmor ist eine sehr bekannte Ressource, also das ist direkt da bei uns, wo ich wohne, im Berg. Es gibt den Göflaner und den Laser, getrennt durch die Gemeinden. Sie streiten immer noch, welcher der bessere ist, logischerweise. Es ist derselbe Berg. Ja. Dann haben wir eine starke Holzwirtschaft, hier ein Beispiel von Holzius, ein tolles Unternehmen vom Tal, das weitestgehend leimfrei und metallfrei Vollholzhäuser baut. Und ebenso nur 10 Minuten weiter von Schlanders ist mit der Firma Werner Schönthaler, der Hanfstein, also Kalk- und Hanfholzverbindung, die mit einem Durchmesser von 36 cm sogar Klimahaus A gerade erreicht. Also sehr viele Innovatorinnen und Innovatoren, auch im Bau. Hier ein Bild von der Gemeinde. Ich denke, ich kann hier nicht zeigen wahrscheinlich mit dem Ding, gell? Nein, egal. Also hier sind wir, das ist das Hauptdorf und das ist eine Fraktion. Und da sieht man noch die Güter dahinter, vor die Kaserne gebaut worden ist. Hier haben wir ein Bild der Bahntrasse von 1906. Und hier sehen Sie schon 3940, das kleine Dorf mit knapp 1000 Einwohnern und eine große faschistische rationale Kasernenanlage mit einer Kapazität bis zu 2500 Soldaten. Die war dazu da, den Alpenwald zu beschicken, sollte es dazu gekommen sein. Vielen Dank. Ja, ich werde es nicht schaffen, also danke. Ja, ja, okay, danke. Ich werde switchen. Vielen Dank. Bravo. Dankeschön. Aber man sieht hier den Eingriff, also man sieht den Eingriff in die Kulturgüter. Sie wurden enteignet und logischerweise nicht gerecht vergütet und das ist sozusagen immer noch dort, dieser schwarze Fleck sozusagen, der ist noch da. Man sieht es hier, das ist der Dorfkern.
hier das Kasernenareal und hier nochmal eine der Fraktionen. Und hier hinten die zweite größere Fraktion. Also das Dorf wird sich hier erweitern und da zusammenwachsen. Deswegen wäre ja, hier ist auch der Bahnhof, das ist eigentlich total gut, wenn das intelligent entwickelt wird. Hier sieht man auch den verdichteten Dorfkern mit der Fußgängerzone, einer der ersten Fußgängerzonen als Dorf in Italien in den Mitte der 90er Jahren, 95. Hier nochmal ein Bild von oben. Hier ganz kurz zur Kaserne selbst, damit Sie wissen, was wollte hier passieren. Also das wurde 2012 vom Bürgermeister, also es ging vom Staat aufs Land und da hätte es eigentlich schon sollen in den Denkmalschutz übergehen. Aber da gab es einen Systemfehler, das ist nicht passiert. Und dann wurde es vom Land, von der Provinz Bozen auf die Gemeinde verkauft, was ja generell gut wäre, aber wir haben ja heute schon gehört, dass meistens, wenn das dann in die kleinen strukturierte Realität übergeht, dann wird keine große Vision mehr daraus gedacht, sondern es wird sehr kleinkariert gedacht. Und deswegen ich habe es gar nicht mit, das Beispiel, was die Gemeinde machen wollte, ich habe es vergessen, auf die Präsentation zu geben, weil es wirklich vergessenswürdig ist, weil es macht keinen Sinn. Die wollten alles abreißen und 0815 mit 1, 2, 3 Baulosen bebauen, innerhalb von 15 bis 20 Jahren. So total gegen jede Regel eigentlich. So, die Terrassensituation. So, das ist jetzt ein Bild, wie es aktuell ausschaut. Wir haben es dann geschafft, beziehungsweise ich persönlich habe mich eingesetzt, 2015 mit dem Bürgermeister, eines der 4 Hauptgebäude ist die Kommandozentrale, also Palazzina Kommando, Palazzina Tagliamento, wie der Fluss in Udine mit dem natürlichen Flusslauf, Palazzina Misurata, hier ist die Landesberufsschule und daneben noch die Technische Fachoberschule. Und hier ist die Palazzina Servizi, also das ehemalige Servicegebäude, das einzige zweistöckige Gebäude. Und hier, das ist das Portal von der Vorderseite, also die Marmorfassade von der Vorderseite dieser Palazzina Kommando, wo man hier die Allee entlang runtergeht vom Bahnhof. Also das müssen Sie sich mal vorstellen, da geht man dann herauf, man sieht es ja auch hier ganz gut, wie dieser Aufgang hier aussieht. Also man kommt sich da recht klein vor, wenn man da durchkommt, aber die Stärke und das Potenzial von so einer brachliegenden freien Fläche in der Mitte vor allem, mehr als 1 Hektar große freie Fläche, die sich seit 1995 entwickeln konnte, das ist einzigartig und hat eine große Stärke. Und hier ist es dann so, dass dieses Portal nicht erkannt wurde. Also hier ist es so, dass die Gemeindeverwaltung, das hat 3 Marmorstiegenhäuser, dieses Gebäude, mit einem Fischgratparkettboden in den oberen Stockwerken, sehr gute Qualität, gebaut, das ganze Areal mit dem Stein des Schlanderser Sonnenbergs, sozusagen mit der lokalen Ressource. Und dieses Portal wurde nicht erkannt. Es ist dann 2022 im Oktober um 5 Uhr in der Früh sind die Bagger aufgefahren und haben das abgerissen. Warum? Weil wir als Hub sozusagen eine starke Strahlkraft entwickelt haben und eigentlich mehr Know-how hatten, wie man das Quartier organisch entwickeln sollte und vor allem mit dem Einbezug des Bestandes, mit Umnutzungen und Nachnutzungen. Dieses Gebäude hier haben wir dann einfach instand besetzt, die Hälfte hier, und haben Räume für Handwerk, Kunsthandwerk und Kunst erschlossen. Und das ist einfach total destruktiv, sowas. Nicht? Das bringt niemandem nichts. Also da gewinnt niemand was. Vom Kleinkind bis zum älteren Menschen der Gemeinde, das bringt niemand nichts. So sah es 2015 aus. So sah das ehemalige Kino und der Veranstaltungsraum aus. Diesen konnten wir zum Glück in einen der coolsten Clubs im mitteleuropäischen Raum umbauen. Deswegen gibt es uns auch noch. Ja. Das ist jetzt irgendwie schiefgegangen mit der Umwandlung. Das sehe ich gerade. Ja, hier sehen Sie mal kurz ein Bild, wie das hätte aussehen sollen, also ganz schlecht. Schade, ja. Also was wir getan haben, ist, wir haben dann gleich Materialien gesammelt schon vor 8 Jahren und durch einen Redesign- und Upcycling-Prozess auch die größten Teile der Einrichtung uns selbst gebaut, weil wenn man auf einer Kasernenanlage Dinge findet, wie zum Beispiel hier die Alu-Durchguss Luftabzugskappen, dann findet man viele und dann kann man da mit denen recht gut arbeiten und kann Prototypen bauen und das dann ausrollen bzw. skalieren.
Das ist ein Bild, was wir vorher gemacht haben, bevor wir eine Verortung hatten. Sozusagen haben wir halt über Projekte und Initiativen Themen der sozialökologischen Innovation und Kreislaufwirtschaft auch in die Unternehmen gebracht. So sieht es heute aus. Also wir haben dann eine funktionale Sanierung erwirkt. Ich denke nicht, das geht sich zeitlich nicht aus. So sieht es heute aus. Also die haben wir dann, also die Gemeinde hatte dann, ich konnte die Gemeinde überzeugen, zumindest dieses Gebäude zu einem Social Activation und Creative Hub umzubauen, und wir haben damit 15 bis 20 Jahre gewonnen, weil die wollten alles abreißen und dann neu bauen und dann inhaltlich denken. Das dauert viel zu lange. Das ist logisch volkswirtschaftlich gesehen ein totaler Klogriff. Das ist jetzt ein Bild vom Shared Space, also vom Coworking Space, 370 Quadratmeter, eben selbst ausgestattet und ausgebaut. Das Problem beim Sparen ist aber ja dass man das ja nicht, dass das nicht alle interessiert, weil wenn man zu viel spart und nicht das Geld verteilt, dann ist das ja auch nicht gut. Eben, es war auch die Trattoria da mit dem ehemaligen Pizzaofen. Das ist einer der ersten Pizzaöfen im Tal, durch die italienische Kultur gekommen, und löst somit rein vom kulturellen Transformationscharakter sehr viel auf, weil wir den wieder nutzen, weil er sehr gut funktioniert. Das sind jetzt Bilder, die sind schon einige Jahre alt. Mittlerweile schaut es logisch wieder ein bisschen anders aus. Wir haben das geschafft dadurch, dass wir eben, auch EU-Projekte geschrieben haben, RDF, European Regional Development Fund Projekte, also EFRE, Regionalentwicklungsprojekte. Und hier, wir haben einfach 4 Wohnungen reingebaut. Wir hätten das nicht tun dürfen. Wir haben es aber trotzdem gemacht, und die funktionieren wunderbar, weil die erweitern die klassische Künstlerresidenz in Richtung Wirtschaft, Forschung. Und das ist eben das ehemalige Kino oder die Turnhalle, und die haben wir zu einem eigentlich momentan in Südtirol einzigartigen Veranstaltungsraum ausgebaut, weil der gleichzeitig durch die tolle Raumakustik, die er schon hatte, haben wir durch die Lambda Labs Bassabsorber, also von der TU Graz, und Alcons Audio, also Bändchen-Hochtöner, Lautsprecher ausgestattet, und somit funktioniert dieser Veranstaltungsraum auch als Studio. Hier wichtig zu sehen, ja, das war der Startpunkt 2014, 15. Ganz wichtig ist einfach im Land auch der Freiraumcharakter. Das ist ja überall dasselbe. Das ist in der Stadt nicht anders wie auf dem Land, wenn Leute da ein komplettes Leben führen möchten. Und Sie haben schon gesehen, also Basishauptgebäude ist in einem Wirtschaftsteil, also ist alles für alle, es gehört der öffentlichen Hand, beziehungsweise es ist gemeinschaftlich öffentlicher Raum, und wir verteilen diesen sinnvoll. Das haben wir halt dazu genommen, und alle Menschen, Vereine, Institutionen, Unternehmen und so weiter, die können alle Zugriff haben auf verschiedenen Ebenen. Unsere Einkünfte machen wir durch Projekte, wir schreiben Innovationsprojekte für Unternehmen und Institutionen, aber immer mit einem sozialökologischen Drive, weil das lassen wir nicht weg, weil sonst macht es keinen Sinn. Und dann wir geben Raum, wie gesagt, und koordinieren Nischenkulturveranstaltungen auf hohem Niveau auch, beziehungsweise kommt darauf an, es darf auch mal nur krachen, das kommt darauf an, was die Leute wollen oder die jungen Menschen auch machen wollen. Das ist eigentlich ganz eine wichtige Folie. Um was geht es eigentlich? Es ist eigentlich ein Friedensprojekt, weil es hat mehrere Ebenen, so eine Nachnutzung. Es ist eine technische, verortende Ebene, also die Verortung, was tun wir mit dem Bestand, wie ist die Raumgestaltung da? Was ist das Mindset dahinter? Ist es lösungsorientiert, adaptiv? Geht es Richtung permanentes Provisorium und so weiter? Und dann die emotional-historische Ebene. Und deshalb ist das eigentlich ganz wichtig, dieser schwarze Fleck. Und das ist eine soziale Urbanisierung. Also die Urbanisierung ist hier nicht gemeint mit mehr Beton und höhere Häuser, sondern eine Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, die man in der Stadt halt schneller lernt. Und da wird ein bisschen radikal, also es geht wirklich auch raus aus dieser Luxuslethargie, die durch die Landwirtschaft und teilweise in anderen Gebieten in Südtirol durch den Tourismus auch entstanden ist. Und wir sprechen von einem 4. Sektor, Prototyp eines 4. Sektors. Warum? Weil eben die Forschung und das Ehrenamt vor allem mit dabei ist.
Jetzt, das ist die Kreativwerkstatt, das sind jetzt einige Bilder. Das ist total DIY und da ist kein öffentliches Geld bzw. private Investoren drinnen. Da haben wir noch ein kleines Schaufenster im Dorfkern, weil das ist ja auch wichtig, weil für die Leute ist die Kaserne ja schon nicht mehr das Dorf. Auch wenn es nur 250, 300 Meter Luftlinie eigentlich sind. Es ist halt so. Ja, eben auch mit Hanf wird viel experimentiert, die Hanfziegel, aber auch Akustikpaneele. Dann Leute, die aus Graz oder Wien zurückkommen, die suchen dann logisch den Hub auf, um auf Gleichgesinnte zu treffen. Wir haben aktuell auch Leute aus Florida, Kanada, Japan, von überall eigentlich da. Ganz kurz noch zu dieser Venue, also das ist ganz wichtig, weil neben dem USB, dass das so gut funktioniert, dass das ein Studio ist die Frage, wie führen wir diese Qualität am ländlichen Raum? Und das ist das SSP, Social Selling Proposition. Das heißt, dass wir bewusst Freiräume lassen und die Menschen ihre Dinge selbst umsetzen lassen. Es geht dann in Richtung Vertrauen und Eigenverantwortung. Und da sind wir stolz drauf, weil vor 2 Wochen haben wir jetzt 2 Beschlussanträge für die ganze Provinz Südtirol durchgebracht zum Thema Nachtkultur und Subkultur und auch Atelierflächen, dass auch andere Gegenden in Südtirol diese erschließen sollen und müssen und da Freiräume geben müssen. Das heißt, wir sind da wirklich prototypisch unterwegs und als Präzedenzfall für Südtirol zu werden in vielerlei Hinsicht. Das ist die vorletzte Folie, machen Sie sich keine Sorgen. Eben um was geht es zum Thema Nachhaltigkeit? Das werde ich immer wieder gefragt. Im Endeffekt ist es immer so, ja, eigentlich eine Logik. Wir hatten es vorher besprochen. Im Endeffekt wissen wir Menschen, ja, wir kommen von der Erde, wir gehen wieder zur Erde zurück. Wir haben halt viele Dinge verlernt dazwischen. Und auf jeden Fall, vor allem der intelligente Zugang und die Verteilung sind hier hervorzuheben. Internationalisierung und Diversifizierung, modulare Räume. Das Kreislaufwirtschaftsthema, dass das wirklich auch salonfähig gemacht wird, shared, also geteilt wird, sinnvoll, effizienter genutzt wird. Die ganzen Wissenstransferthemen, also wir im Finchgau haben halt noch viel Bedarf da in dieser Richtung. Also es gibt Kontexte, die gewisse Dinge schon leisten und bei uns ist das halt nicht der Fall. Und da noch kurz, es ist halt schon so, dass man gewisse Dinge einfach selbst in die Hand nehmen muss und sich seine Welt so bauen muss, nicht nur wie es einem gefällt und als Ego oder Ignoranz, aber irgendwann muss man Entscheidungen treffen und diese Dinge selbst in die Hand nehmen, Dinge aushalten und durchhalten. Das ist halt auch ein klarer Message von meiner Seite. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Hannes Götsch, wenn ich mir nur kurz einen Kommentar noch erlauben darf. Vielen Dank und Gratulation dazu, dass es zumindest gelungen ist, die anderen 3 Bauteile zu erhalten. Und auch, weil wir gestern und heute auch immer wieder schon über Politik gesprochen haben und auch, dass es gelungen ist, diese Bausubstanz aus dieser Zeit so neu zu programmieren und zu überformen. Dankeschön dafür. So, moving now from Alto Adige to Slovenia. The next person I would like to introduce to you is Špela Videčnik. She founded Office Architecture in 1996 with her partner, and I hope I'm not mistaken when I'm saying that you have 2 offices in Ljubljana and Paris. And Špela will be talking to us about wooden, about timber architecture, about a new identity of rural buildings in Slovenian rural areas. I wish you all the best now, because what you don't know yet, that Špela has also 20 minutes,
but she's got 120 slides. I looked to your lecture. I have no idea how you want to do that. I'll be the best keeper of time ever. Have a good presentation. Thank you for inviting me. I have 4 minutes per project because I will introduce only 5 projects that we selected specially for Hallstatt. As you might know, Slovenia has only 2 million inhabitants, right? 2 million. And also we went through this globalization period, which was strong because of our independence, I would say, and that's what my generation was really struck about. So I would say that most probably that's the 2 important reasons why us in our office, me and my partner Ruk especially, are concerned about identity of our culture, identity of our region, and why actually important part of our work is to look at the buildings, mainly in the Alpine area, where we both have vacation houses already for 18 years, and we go a lot to the mountains, and we appreciate a lot local buildings. This is Heyrek. I don't know if you have them in Austria. They say that they exist only in Slovenia. I don't know, maybe later one can explain that. And this is one important part of our heritage that is being destroyed now because people don't dry hay anymore. And it's important for us to basically research this building and maybe find a way how to preserve them. So this is one project from the Bohin area, which I will start with. It's an old barn with beautiful structures that the client asked us to actually refurbish it from the inside and put inside a vacation house. Of course, our first decision was to keep the building and maybe show to the people around in the village that this building should not be destroyed, but maybe they can find another purpose. So what is good about these buildings is that because they were a lot of air was inside all the time, they were very good ventilated. The structure normally is extremely healthy without any insects, without damages, and that's why we could actually keep the structure, just reinforce it a little bit, and just basically place inside the new envelope, the one with the isolation, and basically keep the building and all the wood that was existing from the outside and also the inside structure. So basically what our intervention was very simple, so we just perforated a few elements that bring daylight inside, which of course is important, but otherwise from the inside the building is cladded in spruce. Spruce, like in Austria, is the wood that is the cheapest in Slovenia. Normally we don't use it for the floor, for example, but here in a way we dried it and worked with the local carpenter who basically works mainly with spruce, so that the same material was actually used inside in the furniture, in the envelope, in the walls, and also on the floor. So I made videos faster. So of course, this knowledge or this research we also put inside the new buildings. This is a hotel that we refurbished, and it was opened 3 years ago. It's also in the Bohin area. It's in the same village as the barn that I showed before. It's a refurbishment of an old hotel that was built, I would say maybe, I think in the late 60s, but then later developed several times and placed additional buildings, not really in a very sensitive way. So I would say that this was really one of the ugliest buildings, hotel buildings in the region. And we were lucky actually to start collaborating with 2 very young guys. In Slovenia, people are quite good in IT, so we have a lot of Bitcoin or software engineers that were maybe 24, 23 years old, and they made a lot of profit in the last years. So here our clients were 2 guys, aged 27 at the start, when we started this, and actually with the all money they got with the reselling of their kind of Bitcoin exchange company, they actually bought a company that owned old hotels, including this one. So basically they own 5 hotels, and we were lucky actually that they asked us to develop projects for this. So this is actually the first hotel that we finished together with them now in
3 weeks' time, another one will be opened, and then we already have a planning permission and the construction permit already for the third one. So basically working with such young clients is also for us a little bit of a challenge. So what they actually wanted to do with this hotel was that actually they wanted just to quickly make better rooms inside and leave it as it is, and basically just started to run it quickly. And we said, oh, can we make you a sketch? Maybe there is another option. Maybe, you know, it's a beautiful site. Maybe, you know, you can wait for 6-7 months and we can maybe just do a little bit better project out of this. So our idea was actually to keep the building, the walls, because the construction permit process was much quicker, and somehow integrate the building inside the new wooden frame. Slovenia has earthquakes, and this region here is really in earthquake, very sensitive area. So basically this new frame embraces the buildings and also gives it a kind of earthquake resistance that this old building didn't have. Because we embraced everything with this new cage, we also got possibility to open up the windows, make the balconies that actually are in this frame, and also we made a little bit of addition for a bigger dining room. So this is actually the hotel now. Of course, everything is made of wood inside these wooden frames that are also reinforcement structurally. There is also water pipes and some kind of electrical installation. So these are the pictures of before and after. Inside everything actually we did with the local craftsmen. So this is the ceiling that actually represents the roof, the roofing, the wooden roofing. And for example, the plates on the wall, again, everything is actually made locally. So as you can see, for example, here in the next picture, this is the ventilation shafts that also are made in wood. And then again, before and after, the new fireplace in the middle. And again, the same wood we used here in this context is large. It's not spruce because it's too soft. The chairs were kind of somehow have inspiration with the local craftsmanship. Also, the wooden lights are actually made by the local craftsmen. And then this is a little room. So the corridors before, of course, were very long, and since it is a refurbishment of the old building, actually we kept the corridors as they are. Just inside the corridors, we kind of wrapped them in a carpet and in the kind of wallpapers that represent these local structures that I was showing you before. The rooms are simple, again, in wood, and the shape of the mountain is around. So the hotel actually became quite popular. This is a video not by us, but it's with some kind of people who, the influencers who visit the hotel. You could maybe also see the graphics on the wall. Also, we did that together with a friend who's a graphic engineer. It's a kind of hat of a person who's going in the mountains. It's my first time in Hallstatt, but when I entered, I thought this is really similar to our Bohin area, which is actually here. Okay. This year, in May, we opened this little building. We started to collaborate in the Götsch. It's one of the most beautiful parts in Slovenia, and after COVID, especially extremely visited by the tourism. And actually, we talked with the people who are running the area. What to do and how actually to deal with the mass tourism coming in this beautiful narrow Götsch, and actually how to actually make them stay and control the entries, how many entries, and so on and so on. So basically still now they are developing the way how to sell the tickets, how to say, okay, only few people can enter, all the rest can wait. But this is the first building we did together with them. It was extremely fast work, basically 3 months together with the planning permission and together with the construction, because the Götsch is only closed basically 3-4 months in a year, and then it again opens again. So as you saw before, there was a cottage before, a wooden one, that we
couldn't completely demolish. One reason, of course, is that the wood was still healthy, but the other reason is that it's so difficult to get a construction permit here because it's the most protected area. So what we did is that we kept the wood that is healthy, and we embraced it with a new structure, again a wooden one, open up some views to the river. So this is actually a selling point ticket where you enter as a guest. You could see that actually we introduced 2 bridges. So in a way they divide people, okay, who bought the ticket online should wait on the left side, who are buying the ticket now should enter here. And in a way this house creates a filter also to show the people, okay, wait now. There is a kind of monitor showing when they should enter and when they should wait. And in a way there is also a cafe. So the whole building is made out of burned wood, also something that we didn't use in Slovenia now for several decades, but before it was a tradition that was done mainly in the Alpine world. So we worked with this carpenter that self-made a machine to burn wood, and actually all this wood hopefully is not going to use maintenance. As you can see, the building is just by the water, so in that way also the wood is more sensitive. So the bridges, in a way, through the bridges you can observe the nature, and you can also filtrate the people who actually can enter and who should stay. Now this year, again, we are doing a building in the middle of the Götsch, and also we are doing the building that when you will exit the Götsch, so it's a kind of very small interventions, and together actually with the people who are running the Götsch, we are learning how actually to deal with this mass tourism. So this is a brand new project. This was just done a week ago. It's a well in the middle of the village, Stara Fužina, which is again the heart of the Bohinj area. This is a local guy who actually is running. He's the main guy of the village. And when they were renovating this road, they found this hole inside, and they didn't know that actually there is a 500 years old well inside going down 17 meters. So they called and they said, could we make mark or do something about this? Basically, no one remembered how this well looked like. No one even remembered that it was there. So it's a very beautiful coincidence. The other thing is that there are cows going around this area basically every day through the summer to the higher mountains and coming back. And there are now, I think, just 4 villagers who still have this tradition to take them. And this is one lady, Mita is her name, and her cow. We took the steps of the cow because we thought it's important to basically keep that memory. Maybe one day they will not go anymore. We don't know. So basically the steps of the cow that I showed you now are integrated, like, you know, in Hollywood, you know, the famous Walk on Stars. This is our kind of famous walk. So here you can see this. So basically the sculpture we did, we were asking ourselves what to do with a fountain that no one knows how it looked like. Should we take inspiration from old fountains in the area, or what should we do? And we said, okay, maybe it's not the right way. So we decided to do a kind of abstract installation representing a kind of, let's say, a black plate that reflects the sky and the greenery and the clouds and so on. And the thing, I don't know actually how it's called, you know, the pot that is going down to take the water like they used to do. And inside the hall, we worked with the engineer for the light. I will show you, it's better seen on the video. So basically, he made a kind of pipe that goes inside. Here you can see the steps inside, and actually lights the stones, the 500 years stones that surround this wave. So here you can see the cows are really happy. For me, it was my first time a few days ago when I went to see how actually it works now in the village, and this video also is just new. We just did it 2 days ago, so it's a little bit shaky still. But yeah, for me, I think the nicest experience is how the cows now, when they go, all of them stops and drink the water. So this is really nice. So they come from all these old paths, they kind of meet here, and then they go up to the mountains. And yeah,
all of them stop. So here you can see the light. It's not so nice on the video. In reality, it's really much nicer. That goes all the way down these 16, 70 meters, where's the water, and coming up again. So it's a very nice work. Oh. Maybe you can help me. I have just one last project still. I think it froze something. Ah, yeah, okay. So we believe that it's very important to teach what I'm trying to explain now to the students, and we are teaching around 7 years in Harvard, and mainly in the States, in UCLA and so on and so on. These are the pictures from the Harvard, and mainly in universities like that, of course, you meet a lot of students from everywhere and mainly from big cities. So we believe it's really important to teach them to actually take inspiration from where they come from. And this is a project which we did with the Harvard students a few years ago in Slovenia. We actually were teaching them to again research the old vernacular buildings and maybe learn how these buildings, how it's possible that these buildings can resist all these climate conditions that are high in the mountains. And then with them, we did series of shelters, and then we chose one shelter. We kind of together with the whole group of students changed them a little bit, and also we found the spot in Slovenia, and we found the sponsors that actually will rebuild the old shelter that was taken away. So here you can see it's of course a very difficult work, how actually we were able to do the foundation, which in a way there is just a kind of metal screw that goes inside the rock. And again, working with the army, that was also one of our sponsors who took our project as part of the training and brought this bivouac, we call it high in the mountains. So this bivouac, this project now it's 9 years old already, yeah, and it's still standing there, and it's extremely popular place. We get photos, you know, for Christmas and so on, beautiful, like with the stars and everything. And as you know, Slovenia, I guess also Austria has tradition that whoever wants to sleep here can sleep here for free. So it's really visited place. So as you can see, it's made of 3 parts that were brought, that were completely finished down in the valley at the carpenter, and then brought one by one with the helicopter and placed. Basically, the whole installation took about 3 hours, and then there was like, I think maybe 4 hours to bring back the cladding and the glass that we took off because we were a little bit afraid how the installation would look like. So it's not only important to teach the students about the identity, about that you can take inspiration not from Pinterest and the kind of media, but actually from your own world, from your own tradition. But in a way, it's important also for them with this knowledge, you can actually maybe find a way to create architecture that is more sustainable and that can actually resist in this change of climate that is ahead of us. So thank you. 120 slides, lots of inspiration, not in 20, but only in 19 minutes. Wow. Thank you. I would have many questions to you and also to you. No, I'm not going to ask them, but the one who is going to ask questions to you and also to Tiantian is Anna Suchek. And now we go into the discussion where we also invite you to ask questions. Whoever was attentive yesterday, where will this discussion take place? Exactly. So please move over to, I'm handing over to Anna Suchek in discussion with Tiantian, Hannes and Špela.